Welcome to EMR Physics. I am Raju. 11th Physics Unit 2 Kinematics la இப்போ நம்ம பார்க்க போற டாபிக் velocity and speed. ஷார்ட் ஆன்சர் क्वेश्चनல velocityக்கும் ஸ்பீடுக்கும் உள்ள டிஃபரன்சஸ் கேட்கலாம். இல்லனா velocity and speed உடைய டெஃபினிஷன்ஸ் கேட்கலாம். இந்த क्वेश्चंसக்கான ஆன்சரை இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். This is a comparison between velocity and speed. velocity முதல் காலத்திலயும் ஸ்பீட் இரண்டாவது காலத்திலயும் எடுத்துக்கறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல velocity and speed உடைய definitions எழுதிக்கணும். Velocity is defined as the rate of change of displacement. Speed is defined as the ratio of total distance traveled in a time interval. So velocity is the rate of change of displacement. Speed is the distance traveled by time. That is, it is a change in displacement by change in time. It is a total distance by total time. So இதனுடைய explanation இப்ப பார்க்கலாம். இந்த first point கான explanation பார்க்கலாம். Now let us consider this is the initial position of the body and the body is traveling a path like this. This is the initial position of the body and the body has reached a position like this in a time interval of 10 seconds. So first now let us define what is the velocity. Velocity is equal to change in displacement by change in time. So the body is initially here and it has displaced to this point. So what is the total displacement or what is the change in displacement? Abdina, we have to draw a straight line connecting these 2 points. Say this length is equal to 10 meter. So displacement by time is equal to 10 by 10 which is equal to 1 meter per second. So 10 by 10 is equal to 1 meter per second. It is the velocity. Now let us see how we are calculating the speed. Speed is defined as the total distance by time. இங்கே வந்து displacement by time, displacement எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினா ஒரு shortest length வந்து நம்ம displacement அப்படினு சொல்றோம். The line connecting the initial position and final position will give you the displacement by time. This is the velocity and speed is total distance by time. So total distance அப்படினா எவ்வளவு distance இது travel பண்ணிருக்குது அப்படினு நம்ம calculate பண்ணனும். Say for example it has traveled 15 meter. Now this is equal to 15 divided by 10 which is equal to 1.5 meter per second. So velocity of the body is 1 meter per second and the speed is 1.5 meter per second. That is the difference between velocity and speed. Second point, it is a vector quantity. That is, velocity is a vector quantity. Speed is a scalar quantity. Vector quantity, scalar quantity na என்னன்னு தெரியும். Vector quantity is a quantity which is having both magnitude and direction. அதாவது velocityக்கு magnitude இருக்கும் direction இருக்கும். Speed is a scalar quantity. Speed has only magnitude, it does not have direction. The third point is it can be positive, negative and zero. Velocity can be positive or negative or it can be zero also. But speed is a positive quantity. அதாவது velocityக்கு positive value வரலாம், negative value வரலாம், இல்லைனா zero கூட வரலாம். ஆனா speed is a positive quantity. So இதனுடைய explanation இப்ப பார்க்கலாம். Now let us explain the third point. Third point is the velocity can be positive or negative or zero. So now let us explain that point. This is the initial position of the body. A is the initial position of the body. The body is traveling to the point B like this in 10 seconds. And after that it is again traveling back to the point A like this in the another 10 seconds. So the total time is 20 seconds. In the first 10 seconds the body is traveling from A to B. In the next 10 seconds it is traveling from
B to A. What is the velocity of the body in 20 seconds? அப்படின்னா velocity of the body in 20 seconds is equal to, let us assume that the distance from A to B is 10 meter. So what is the velocity in 20 seconds? அப்படின்னா displacement by time. Displacement by time. So what is the displacement? Displacement is initially it has displaced 10 meter and after that it has displaced 10 meter in the opposite direction. So the net displacement is 0. So net displacement is 0. The time is 20 seconds. So this is equal to 0. The velocity is 0. Now what is the velocity of the body in first 10 seconds? Velocity of body in first 10 seconds is equal to, the body has displaced 10 meter in the first 10 seconds. So 10 by time is now 10 seconds, which is equal to 1 meter per second. What is the velocity of the body in the second 10 seconds? Velocity of the body in 11th second to 20th second is equal to, the distance traveled is in the opposite direction, so minus 10 by 10, which is equal to minus 1 meter per second. இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். Velocity can be 0, velocity can be positive or velocity can be negative. ஆனால் ஸ்பீடை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா speed is the total distance traveled by the body. அது எவ்வளவு distance travel பண்ணியிருக்கோ அதை calculate பண்ணணும். Like this we can calculate the speed. Speed is equal to distance by time. So which is equal to, in the 20 seconds, what is the distance traveled? Initially it has traveled a distance of 10 and after that it has traveled a distance of 10. So 10 plus 10 by time is 20, which is equal to 20 by 20, and this is equal to 1 meter per second. In the first 10 seconds, what is the speed? Speed in first 10 seconds. First 10 seconds is equal to, the distance traveled is 10 and the time taken is 10. So this is equal to 1 meter per second. இங்கே எடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிளை பொறுத்து இந்த மாதிரி ஆன்சர் வரும். ஆனால் எப்போவுமே இந்த மாதிரி தான் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படிலாம் வராது. இது ரெண்டும் சேமாக வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம எடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிளை பொறுத்து இந்த மாதிரி சேமாக வருது. அதே மாதிரி ஸ்பீட் இன் த நெக்ஸ்ட் 10 செகண்ட்ஸ் is equal to, it has traveled a distance of 10 and the time interval is 10, so it is equal to 1 meter per second. Speed cannot be negative or it cannot be 0. Speed is a positive quantity. ஏன்னா நம்ம we are calculating the distance. Distance வந்து எப்போவுமே positive quantity. அதனால் ஸ்பீடும் positive quantity. டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஒரு length cannot be negative, therefore speed is a positive quantity. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வெலாசிட்டி எப்படி 0 ஆகும், நெகட்டிவ் வேல்யூ எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்பீடு வந்து எல்லா கால்குலேஷன்லையுமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வரும். வெலாசிட்டி கேன் டிக்ரீஸ் வித் த டைம் ஃபார் எ மூவிங் பாடி. ஸ்பீட் கேனாட் டிக்ரீஸ் வித் டைம். அதாவது வெலாசிட்டி வந்து ஒரு மூவிங் பாடிக்கு டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டிக்ரீஸ் ஆகலாம். ஸ்பீடு வந்து அப்படி டிக்ரீஸ் ஆகாது. திஸ் இஸ் அ ஃபோர்த் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்டினுடைய எக்ஸ்பிளனேஷனை இப்போ பார்க்கலாம். Now let us explain the fourth point. Velocity can decrease with time for a moving body. Let this is the initial position of the body. The body is traveling like this. After 10 seconds, the body is here. Now, what is the length from initial position A to B? அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு 10 மீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். டைம் வந்து எகெயின் 10 செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம். ஸோ இன் 10 செகண்ட்ஸ் த பாடி இஸ் டிஸ்பிளேஸ்டு டு 10 மீட்டர். அதாவது இந்த லென்த்து கிடையாது, இந்த லென்த் வந்து 10 மீட்டர். நவ் த பாடி இஸ் ஸ்டில் மூவிங். த பாடி இஸ் மூவிங் லைக் திஸ்.
Let C be the position of the body. The body is traveling a path like this and it is reaching a point C in the next 10 seconds. The shortest length from B to C is 8 meter. Okay. Now, if you join these two, the length is 3 meter. Assume that. So, what is the velocity of the body? Velocity of the body in the first 10 seconds is equal to the shortest length is 10 meter, time is 10 seconds. So, this is equal to 1 meter per second. What is the velocity of the body in the time interval of 20 seconds is equal to, this is the initial position, this is the final position. So, இங்கே ஒரு 10 seconds, இங்கே ஒரு 10 secondsல the body is traveling to the point C. So, the shortest length from A to C is equal to 3 meter divided by total time is 20 seconds and this is equal to 0.15 meter per second. So, first 10 secondsல அதனுடைய velocity வந்து 1 meter per second. In the next 20 seconds கழிச்சு அது பார்க்கும்போது அதனுடைய velocity வந்து 0.15 meter per second. So, first 10 secondsல இதனுடைய velocity 1 meter per second. இது எப்படி வந்துச்சுன்னா change in displacement. Change in displacement is the shortest length from A to B which is 10 meter. 10 meter by 10 second is equal to 1 meter per second. So, total 20 secondsல இந்த பாடியினுடைய velocity எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா, இல்லை நெக்ஸ்ட்டு 10 செகண்ட்ஸில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் கூட 8/10ன்னு வரும். 8/10 is 0.8. நான் வந்து டோட்டலாக 20 செகண்ட்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறேன். அப்போ இங்கே வந்து ஒரு 10 செகண்ட்ஸ், இங்கே வந்து ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் அப்படின்னா, now we have to take the shortest length from A to C. The shortest length is 3. Total time is 20 which is equal to, so இதனுடைய velocity வந்து இங்கே இந்த டியூரேஷனில் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 10 செகண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது 20 செகண்ட்ஸில் வெலாசிட்டியினுடைய வேல்யூ வந்து டிக்ரீசஸ் வித் த டைம். ஆஸ் த டைம் இன்க்ரீசஸ் த வெலாசிட்டி வேல்யூ இஸ் டிக்ரீசிங். இதே இது ஸ்பீடு கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ஸ்பீட் கேனாட் டிக்ரீஸ். ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டோட்டல் லென்த் வந்து ஒரு 15 வச்சுக்குவோம் பை டைம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.5 மீட்டர் per second. Next it is traveling a path like this. இந்த length வந்து ஒரு 20ன்னு வச்சுக்குவோம். So 15 plus 20 divided by time is 20. So this is 35 divided by 20. So this is equal to 1.75 meter per second. So speed increase ஆகுது. Speed cannot decrease. Speed is increasing with the time. But velocity can decrease with the time. This is the explanation for the fourth point. The last point is its unit is meter per second, its unit is meter per second. That is, both are having same units. So this is a comparison between velocity and speed. It is a rate of change of displacement, it is a distance traveled by time, it is a vector quantity, it is a scalar quantity, it can be positive, negative and zero. It is a positive quantity. Velocity can decrease with the time. Speed cannot decrease with time. Both are having same units. So this is a comparison between velocity and speed, or it is the differences between velocity and speed.